After my 12th class, I decided to serve the nation. So I joined National Defense Academy. Oh, And after 3 years training అయిన తర్వాత I got commissioned as a pilot in the Indian Air Force అండి. that's so nice, really. So, but as luck would have it, as good luck would have it, moment I got commissioned, Kargil happened. Oh, So, yeah. So I had a good opportunity of flying in Kargil and flying in Siachen as a helicopter pilot అండి. అలా అసలు దీని మీద స్పెషల్ ఎపిసోడ్ చేయాలి మీతో. అబ్సల్యూట్లీ. So I had the good opportunity of flying in both those campaigns, and subsequently I was an instructor teaching people in Air Force, and then I moved to drones. But parallelly, I always wanted to understand business. I joined very early at the age of 16 and a half. Appudu I only knew what I want to fly for the country and serve the country. But later on, I started understanding that I have an aptitude for business, for fundamentals of growth and good business practices. And so I then read up a lot on business, good business management practices, financials, avi chadavadam, profit loss statements, balance sheet statements chadavadamu. That became a very good hobby for me. చాలా కాంట్రాస్ట్ ఉందండి అక్కడ దానికి ఇక్కడ దీనికి. So I started that a lot. Then some very interestingly, one of my seniors on the Air Force again anamata ki God has blessed you with a lot of skill and intelligence. Whatever you're doing for yourself. What are you doing for others, right? And the term that he used in Hindi, of course, he was a senior in the Air Force, कि तुम्हारे वजह से कितना चूल्हा जल रहा है, how many kitchens are running because of you. ఓకే. So that was a very profound and a very strong statement that he made, but it got us a lot thinking. రైట్. సో ఎయిర్ ఫోర్స్ నుంచే మా ఒక బ్యాచ్మేట్ ఉన్నారనమాట, అరిశెట్టి విజయ్ కుమార్ అని. హీ లెఫ్ట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లిటిల్ ఎర్లియర్ దెన్ మీ. ఓకే. So he was starting MyGate. So he said, sir, why don't we help out and start MyGate together? And that is when MyGate happened. So I was one of the founding team of MyGate. It was a great learning experience from the rest of the co-founders. అవును, మన ఎక్కడైతే గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో ఉంటున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలనుకుంటే మనకు ఒక మైగేట్ యాప్ అని వాళ్ళకు ఉంటుంది. వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు ఇన్విటేషన్ పంపించాలి కదా, వాట్సాప్లో పంపిస్తూ ఉంటారు. సో అందులో అది అసలు రావడానికి హీఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫౌండింగ్ మెంబర్స్లో మీరు కూడా ఒకళ్ళు. దట్స్ సో నైస్ రియల్. So for me it was a great learning experience, because whatever I learned is theory for so long. Now thanks to the founders taking me initially, I got to learn it practically. So and MyGate is still very successful. అబ్సల్యూట్లీ. In 21 cities now, around 25,000 communities across India are using it. So I got to learn the entire scaling up journey there. Then again somebody asked me, boss, you're looking at only one company, how can you help to build more MyGates, grow the economy, grow it larger, grow it bigger? And that is when a beautiful opportunity came up in T-Hub. So that's when I moved on from MyGate to joining T-Hub as a Chief Operations Officer. So after we joined, we moved to the new T-Hub. Mundu T-Hub triple IT campus lo it was a small building. అవును, అవును. We moved from a 50,000 square feet building into a 6 lakh square feet building. ఓకే. So from 200 startups, we scaled up to 2,000 startups. So in 2 years, that is a journey and both years that I was there, we were the best incubator in the country. So that helped me work with a lot of startups and all. But then, akkadela ante T-Hub used to provide mass support to early stage startups. But India is a growing country, our aspirations are growing, and we want to build out large companies from India. We don't want to have many small companies, we want to build out a large companies. కానీ దానికోసము యూ నీడ్ టు పుట్ డెడికేటెడ్ ఎఫర్ట్ ఇన్ టు అ ఫ్యూ కంపెనీస్ దట్ యూ షార్ట్ లిస్ట్ అండ్ హెల్ప్ దెమ్ గ్రో. అవును. And that is where I found my next calling. Okay, let's pick up good companies which have the potential to grow, and now let's make them into large hundreds of crores revenue companies. రైట్. సో స్టార్ట్అప్ కంపెనీ నుంచి మీరు ఒక లార్జ్ కంపెనీ చేసే పనిలో ఉన్నారు. Yeah. ఇప్పుడు కూడా మీరు ఒక కంపెనీకి స్టిక్ ఆన్ ఉన్నారు, అదర్వైజ్ లేదండి, the ambition is to build many companies, but unfortunately because of bandwidth you cannot focus on many companies simultaneously. Because it's like a full time, like almost I sit with Avinash on a daily basis. You need to help them on a daily basis because the scope is very, very large. కరెక్ట్. So we don't work with more than 3 companies at any point of time. Right? So that's what we do. But that is where we are seeing impact. About a year ago we started. Avinash Garu also, I mean, we've been seeing a good result from here. He's a very progressive gentleman, and the space is also a very large and upcoming space. Correct. So I mean, like
Within 1 year, he was able to grow the company from 1 crore revenue to 16 crore revenues. Profitability wise, and revenue wise, profit wise from 4% profit after tax, you've grown to around 9-10% profit after tax. So that is the kind of impact, and that we want to keep that kind of a growth momentum, keep growing and build large companies out of Hyderabad, out of India, and take it forward. కానీ లిఫ్ట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు నాలెడ్జ్ ఎలా పెంచుకున్నారు యాక్చువల్లీ? So one is that after joining Avinash Garu only, I mean, like when he approached me, sir, why don't you join me, and help me grow in this direction. So then we sat and we researched a lot, right, to figure out where is this entire industry going towards, and is there a potential here. అంటే ఎన్నాళ్ళ నుంచి మీరు అసోసియేట్ అయినారు అవినాష్? Almost 1 year అండి. 1 year. సో అప్పటికే అయితే ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ అంతా ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి He had already had this, the facility was there, the establishment was there. They were on a growth path. How do we accelerate that growth energy is something that we are supporting him with. So when we did the research for the industry, we found that it's like a very huge opportunity that is existing here. I mean, like if I have to put numbers to it, this is like a 40,000 crore per annum opportunity. ఓ మై గాడ్. Right? That is the annual demand for lifts in the country today. And another way of looking at it is that today ఈ ఇండస్ట్రీలో నెలకి మనకు 55,000 లిఫ్ట్స్ కావాలి మనకి నెలకి. తెలుగు స్టేట్స్ అంటున్నారా మీరు? కాదండి, ఇన్ ద కంట్రీ 55,000 లిఫ్ట్లు కావాలి. మన తెలంగాణ చూసుకుంటే మనకు 5,000 లిఫ్ట్లు నెలకి కావాలి మనకి. ఓ ఓకే. కానీ తెలంగాణలోనే ద లార్జెస్ట్ ప్లేయర్ ఏదో ఈజ్ ఇన్స్టాలింగ్ ఓన్లీ 50 లిఫ్ట్స్ పర్ మంత్. దట్స్ ఇట్. వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ 30 per month. అంత ఫ్రాగ్మెంటెడ్గా ఉంది మార్కెట్. సో లిఫ్ట్స్ యాక్ట్ లేకపోవడం వలన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్, దెర్ ఇస్ నో రెగ్యులేషన్, దెర్ ఇస్ నో స్టాండర్డైజేషన్, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అనేది స్టాండర్డైజ్గా లేదు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫ్రాగ్మెంటెడ్. లిఫ్ట్ కంపెనీ టుడే విల్ ఇన్స్టాల్ 2 lifts, 3 lifts per month, రైట్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ కమ్ ఫ్రమ్ యాజ్ అ ఇన్స్టాలర్గా కింద నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి లిఫ్ట్ కంపెనీ అనేది ఓపెన్ చేశారు. In contrast to Avinash Garu, who has experience of working in Bank of America, who is educated, who understands business, who understands scale, the best practice. He's seen the best practice in multinational corporates. So he's trying to build those same best practices here, and that is what we are helping them build, Anamata. So that is how we started understanding the lift business. మార్కెట్లో సో కాల్డ్ స్టాండర్డ్గా ఉన్న కొన్ని బ్రాండెడ్ కంపెనీస్ ఉన్న లిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి ఇక్కడ మీకున్న డిఫరెన్స్ అంటే క్వాలిటీ వైజ్ కానీ ప్రైస్ వైజ్ కానీ వాట్ వాజ్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? So one is that between us and them, we believe that we have far more control on the manufacturing and the installation. ఇప్పుడు మోస్ట్ లార్జ్ బ్రాండెడ్ కంపెనీస్ ఆల్సో, అవును, వాళ్ళు ఏం తయారు చేయట్లేదు కదా. ఇప్పుడు చాలామంది ఏసీలు తీసుకున్న, ఫ్రిడ్జ్లు తీసుకున్న, ఇన్స్టలేషన్ అంతా ఇక్కడే అవుతోంది. ఐ మీన్ అసెంబ్లింగ్ అంతా ఇక్కడే అవుతోంది. అవునండి. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది వాళ్ళు దేవ్ గాట్ దేర్ వెండర్స్, సబ్ వెండర్స్ హు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్ దెమ్. మనకేంటంటే మన ఈ ఫెసిలిటీ, మన 1.5 acre ఫెసిలిటీ అవుతుందో 50,000 square feet ఫెసిలిటీ మన దగ్గర ఉంది. ఫ్రమ్ ద బేసిక్, ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ సమ్ క్రిటికల్ అండ్ highly complex component like motor. We don't have the specialty to build motors. So motor అనేది we import. Control panel, which is electronic equipment, that is something that we అవి ఖచ్చితంగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిందే. అవును, ఇంపోర్ట్ అయినా కానీ మనం యూ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద కంపెనీ. కానీ అది కాకుండా ఆల్మోస్ట్ 70-80% ఆఫ్ ఆల్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనకి ఇక్కడే ఫెసిలిటీలో అవుతుంది. సో వీ గోట్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంట్రోల్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. రైట్. బికాజ్ మన సొంత బిజినెస్ లాగా మన సొంత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాం, అండ్ అట్ ఎవ్రీ లెవెల్ ద క్వాలిటీ ఈస్ మెయింటైన్. Right. So we probably are the only company which does manufacturing also, which has stockists service also, part also, even the installation and the service. So we are building out a full stack company, right, with full control on all processes that are happening. So దాని వల్ల కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, టైమ్లీ డెలివరీ అయినా కానీ, హై క్వాలిటీ ఇన్స్టాలేషన్స్ అయినా కానీ. సో దిస్ ఇస్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్, దట్ ఈస్ వేర్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ అ బెనిఫిట్. సెకండ్ ఇస్ దట్ ఇప్పుడు మీకు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ అ లిఫ్ట్ ఇన్ అ స్మాలర్ లో రైజ్ బిల్డింగ్, మన G+5, G+6 చేయాలంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది లార్జర్ గ్లోబల్ ప్లేయర్స్ ఆర్ నాట్ వెరీ కీన్ ఆన్ దట్, రైట్. ఇప్పుడు మీరు ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆర్ SEZ అయినా, IT టవర్స్ అయినా తీసుకున్నారనుకోండి, అక్కడ దే విల్ బీ అప్రాక్సిమేట్లీ లైక్ ఎవ్రీ టవర్ విల్ హ్యావ్ 4 lifts, రైట్. అండ్ టు ఇన్స్టాల్ 1 lift in 1 tower, ఇట్ టేక్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 30 floors ఉన్నాయనుకోండి, 60 lakhs పడుతుంది అక్కడ, రైట్. సో ఇన్ 1 tower itself we got around 2.5 crores. అలా